IELTS writing and speaking test එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම අපි use කරන්න ඕන vocabulary type එකක් තමයි cohesive devices කියලා කියන්නේ. ඔයාට හොඳ cohesive device range එකක් තියෙනවද? cohesive devices හොයාගන්න බැරුව ඔයා මහන්සි වෙනවද? අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට writing and speaking test එකට band 7+ score එකකට යන්න ඔයාට අවශ්‍ය cohesive devices අපි බලමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ට writing and speaking කියන sections දෙකටම අවශ්‍ය වෙන cohesive devices. cohesive devices අපි සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ අපේ අදහස් එකිනෙකට ඈඳන්න. To show a transition, to show a connection between what we are trying to say. All right. So for example, if we are trying to talk about two similar ideas, we would use a cohesive device to show that similarity. If you are trying to talk about two contrasting ideas, we would use a cohesive device to show that contrast, right? Api saman adahas dekak unat, paraspara virodhi adahas dekak unat, me onama adahasak pennanna, e adahas atara sambandhatavaya pennanna api cohesive devices use කරනවා. මේක ඔයගොල්ලෝගේ IELTS writing and speaking කියන sections දෙකටම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. Right? Okay. ඉතින් අපි මෙතනදී cohesive devices ගැන කතා කරද්දී ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි හැම වෙලාවෙම හැම තැනකදීම cohesive devices use කරන්න හදන්න එපා. ඕගොල්ලෝ cohesive devices use කරන්න ඕනේ ඒක හරියට use කරන්න පුළුවන් නම් සහ ඒක අවශ්‍ය නම් විතරයි. Right? අනවශ්‍ය විදියට හැමතැනම අර යොදන්නම් වාලේ cohesive devices use කරන්න උත්සාහ ගන්න එපා. Right? ඒක හරි විදියට හරි තැනදී අවශ්‍ය නම් විතරයි ඕගොල්ලෝ cohesive devices use කරන්න ඕනේ. Okay? ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි cohesive devices හැම වෙලාවෙම sentence එකක් මුලදී දාන්නත් එපා. Right? ඒ දාන තැනත් වෙනස් කරන්න. sentences දෙකක් අතර connection එකක් පෙන්වන්න. paragraph එකක් මුලදී ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. sentence එකක් මැදදී ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර හැම වෙලාවෙම එකම pattern එක follow කරන්න එපා. pattern එක වෙනස් කරලා විවිධ තැන්වල ඔයගොල්ලෝ cohesive devices use කරන්න උත්සාහයක් ගන්න. Okay? හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන බැලුවොත් එහෙම සමාන අදහස් දෙකක් ඔයගොල්ලෝ ලියනවා නම් මෙන්න මේවා තමයි ඕගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන් cohesive devices. උදාහරණයක් වශයෙන් ඕගොල්ලෝ social media වල advantages දෙකක් කතා කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට මුලින් පටන් ගන්න පුළුවන් the first advantage of social media is කියලා. right? ඒකටම ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන තව අදහසක් ඕගොල්ලෝ එකතු කරද්දී ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ cohesive device එකක් use කරන්න පුළුවන්. In addition to the above, this is the second advantage. Additionally, here is another advantage. Being able to earn more money is also an advantage. Being able to earn more money is an advantage too. මේක කතා කරද්දී තමයි ගොඩක්ම to, also වගේ words use වෙන්නේ. In addition, additionally ඕගොල්ලන්ට ලියද්දි ටිකක් formal විදියට use කරන්න පුළුවන් words. As well as, furthermore, moreover, not only but also. Not only is earning money an advantage, but also becoming popular is one of the benefits of being popular on social media. Right? මේ වගේ සමාන අදහස් ඕගොල්ලෝ add කරද්දී ඕගොල්ලන්ට මේ keywords, මේ cohesive devices use කරන්න පුළුවන්. example එකක් දෙද්දී ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් for example, for instance, to illustrate this. A good example of this is such as, namely. දැන් හැම වෙලාවෙම ඕගොල්ලෝ for example කියන්න එපා. ඕගොල්ලෝ මේ වගේ විවිධ words use කරන්න උත්සාහයක් ගන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝ exam එක ලියද්දී ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න පුළුවන් මම දන්නේ
මේ වචන විතරක් නෙමෙයි, මේ ෆ්‍රේස් එක විතරක් නෙමෙයි. මම ෆ්‍රේසස් කිහිපයක් දන්නවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ එක්සැම්පල්ස් එක්ක ලියන්න පුළුවන්. right? මෙතනදී අර ෆස්ට් එක වගේම තමයි අපි සමාන අදහස් දෙකක් ඉලැබොරේට් කරද්දී likewise, similarly, in the same way මේවා ගොඩක්ම sentences මැද ඕගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන් phrases, right? Also, equally, right? සමාන අදහස් දෙකක් අපි use කරනවා නම් මේ cohesive devices ඕගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්, right? එකිනෙකට විරුද්ධ අදහස් ඕගොල්ලෝ පෙන්නනවා නම් contrasting cohesive devices ඕගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. But however, in contrast, in comparison to the above, on the other hand, although, on the contrary, right? මේ වගේ cohesive devices ඕගොල්ලෝ use කරොත් අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ අර ගොඩක් අය කරන්නේ එක keyword එකක් අල්ලගෙන එක cohesive device එකක් අල්ලගෙන ආය use කරනවා. නමුත් මේ වගේ different cohesive devices ඕගොල්ලෝ use කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝගේ especially writing section එකට ලොකු band score එකක් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි opinion එකක් දෙනවා නම් ඕගොල්ලෝගේ අදහසක් ඕගොල්ලෝ මෙතනදී පෙන්නනවා නම් in my opinion, I disagree with, it seems to me that, I believe that, in my view, I feel that, right? I firmly believe that, right? මේ වගේ expressions ඕගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. Especially කතා කරද්දී, speaking test එක කරද්දී මේක ගොඩක් important, right? මොකද ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝගේ personal experiences ගැන කතා කරනවා, ඕගොල්ලෝගේ opinion එක ගැන කතා කරනවා. මෙහෙම කරද්දී ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ phrase එකක් use කරන එක ගොඩක් beneficial. මොකක් හරි දෙයක හේතු කියද්දි, right? හේතුවක් ඕගොල්ලෝ mention කරද්දී ඕගොල්ලන්ට කියනවා because of, due to this, owing to the above, as a result of, right? මේ වගේ phrases use කරන්න පුළුවන්, right? The ice caps are melting because of global warming. As a result of global warming, the ice caps are melting. මේ එකම දේ විදි දෙකකට කියලා තියෙන්නේ, right? Because of කියන එක අපිට sentence එක මැද use කරන්න පුළුවන්. As a result of කියන එක අපි sentence එකක මුල use කරලා තියෙනවා. දැන් හැම වෙලාවෙම මෙහෙම වෙන්නෙත් නෑ. අපිට as a result of කියන එක sentence එකක් මැද use කරන්නත් පුළුවන්. බැරි කමක් නෑ. Okay? But අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හැම වෙලාවෙම අපි cohesive devices මුලින් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඒවා මැදින් use කරන්නත් පුළුවන්. Okay? මෙතනදිත් හේතුවක් පෙන්වන්න අපි කියනවා therefore, thus, consequently, as a result, right? ආයේ මොකක් හරි effect එකක් මොකක් හරි හේතුවක් පෙන්වන්න අපි මේ words use කරනවා, right? Carbon dioxide emissions have gone up and global temperatures have consequently risen, right? Carbon dioxide emissions have gone up and global temperatures have consequently risen. We must therefore reduce these emissions, right? We have used these cohesive devices in the middle of a sentence to show that because of this, right, this has happened, right? And therefore, this is what we must do. Do you understand what I mean? So we have used these cohesive devices to show a reason, to show what has happened when something else happens, right? What is it's a result of. What this action is a result of, right? Then if you are giving a reason, again, because, another reason, the reason why, so, okay? Sequencing is very important, especially when it comes to report writing, especially let's say if you are writing a process type report, right? You can say first, second, firstly, secondly, after that, finally, lastly, last, to begin with, right? When we are starting our first paragraph, we can say to begin with, right? Then we can say finally, secondly, okay? To show a sequence, to show, okay, this is what happened first, this is what happened second, this is what happened third, right? To show sequence. After that, the numbers started to decline. Firstly, I believe that governments must act to reduce carbon dioxide emissions, all right? Then emphasizing, these words are also very important.
when we want to highlight or emphasize a certain point, අපි මොකක් හරි point එකක් උලුප්පා දක්වන්න ඕන නම් අපිට මේ words use කරන්න පුළුවන්. Particularly, obviously, especially, in fact, specifically, right? I specifically mentioned earlier. මම පැහැදිලි ලෙස කලින් කිව්වා. Clearද? අපි මෙතනදී මොකක් හරි දෙයක් highlight කරනවා නම් අපිට මේ වගේ cohesive devices use කරන්න පුළුවන්. Right? අපි එක දෙයක් තව විදියකට කියනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි එක්ක definition එකක් දීලා ඒ definition එක අපි simple words වලින් ආයෙ explain කරනවා. Right? Reformulate කරනවා. එතනදී අපිට කියන්න පුළුවන් in other words. That is to say, to put it more simply, in simpler terms. Right? මේ වගේ phrases අපිට use කරන්න පුළුවන්. Conceding ideas කියලා කියන්නේ අපි මොකක් හරි opinion එකක් සම්මත කරනවා නම්, right? Admittedly, I concede that, I admit that, right? අපි ඒකත් එක්ක විරුද්ධ වෙනවා අපිට කියන්න පුළුවන් on the other hand, another view is, right? කියලා කියන්න පුළුවන්. Okay? අවසාන වශයෙන් අපි මොකක් හරි paragraph එකක් end කරනවා නම්, essay එකක් end කරනවා නම් අපිට in conclusion, to conclude, in summary, to sum up මේ වගේ cohesive devices use කරන්න පුළුවන්. Right? ඉතින් ඔයගොල්ලෝ IELTS writing සහ speaking test එක කරනවා නම් මේ cohesive devices ටික ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තා නම් හොඳටම ඇති. හරි. ඔයාට දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් cohesive devices ගැන හොඳ අවබෝධයක් ආවා කියලා හිතනවා. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන හැම cohesive device එකක්ම ඔයා ලියාගෙන මේවා sentences වල use කරලා practice කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඕගොල්ලෝ IELTS writing and speaking test එක face කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ cohesive devices හරි තැන්වලදී natural විදියට ඕගොල්ලෝ use කරොත් ඕගොල්ලන්ට band 7+ score එකකට අනිවාර්යයෙන්ම යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි එනකන් keep practicing.